Hi students. Now I am discussing about explaining, declaring and initializing of 1D array, one-dimensional array. So if you see how we can declare and initialize of one-dimensional array. So before going to declaring and initializing of one-dimensional array, we should know what is meant by one-dimensional array. One-dimensional array is nothing but it is a collection of elements of the same data type. Okay, so if you see this figure, here we have taken the array name as number, which is a short form of num. The elements that we have taken is 2, 6, 3, 9, 7 and 0. These are all the elements. And to represent these elements for the location, we are using index number. Index number we have started from 0 to 1, 0 to till the end of the elements. Now here if you see the location of particular two element, this two element, so we can simply have here array name with the location with the index number. So like this 6 ని మనం locate చేయాలంటే 6 element తెలుసుకోవాలంటే we will take the array name and the location. Location number ఇక్కడ ఎంత 1. అలాగే థర్డ్ ఎలిమెంట్ యొక్క లొకేషన్ మనకు తెలుసుకోవాలంటే here take the array name and here this is the location, because ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఈ array name లో ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యింది, సెకండ్ ప్లేస్ లో లొకేట్ అయ్యింది. అర్థమైందా? సో అలాగే if you see here the ninth element, ఈ ninth element ఈ array లో ఎక్కడ ఉంది అంటే that is at the third location. అలాగే సెవెంత్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ లొకేట్ అయిందంటే ఫోర్త్ ప్లేస్ లో. అలాగే 0 అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అయింది అంటే ఫిఫ్త్ ప్లేస్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యు సీ all the list of the items that can be given one variable index. Okay, so list of the items lo manam chuste if we have taken the list of the items in the previous slide, so we can see here the list of the items can be given only one variable index. So దీన్ని మనం ఏమంటారంటే సింగిల్ సబ్స్క్రిప్టెడ్ వేరియబుల్ ఆర్ వన్ డైమెన్షనల్ array అనొచ్చు. ఓకే, సో నౌ ఈ సబ్స్క్రిప్ట్ వాల్యూ అనేది 0తో స్టార్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పాను ఇందాక. నౌ వీ కెన్ సే హియర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక డిక్లరేషన్ ఇస్తున్నాం చూడండి. ఇక్కడ ఏంటంటే వీ వాంట్ హ్యావ్ 5 ఎలిమెంట్స్. సో డిక్లరేషన్ ఎలా చేస్తాం, 5 ఎలిమెంట్స్ కావాలి అంటే నౌ టేక్ ద డేటా టైప్ ఇంటీజర్, టేక్ ద array name as a number, and here ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పారు ఇక్కడ మీరు 5 ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి సైజ్ ఆఫ్ ద array is 5 elements. ఓకే, సో హియర్ ఈ ఎలిమెంట్స్ 5 ఎలిమెంట్స్ అనేది మనం ఎక్కడెక్కడ లొకేట్ చేస్తున్నామంటే array సేమ్ array నేమ్ 0లో లొకేట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. అలాగే array నేమ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ లొకేట్ చేసాము ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్లో. అలాగే సో థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ లొకేట్ చేసాము, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ లొకేట్ చేసాము, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ లొకేట్ చేసాం. ఓకే, సో యూ కెన్ సే దట్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎ నెంబర్ కాల్డ్ నెంబర్ 5. ఎందుకు, 0తో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. మనకి సరిపోయింది. సో మనకి ఇది అనేది ఈ లొకేషన్ మనకి అవసరం లేదు. ఎందుకు, 5 ఎలిమెంట్స్ కావాలన్నారు, మనం 5 ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఇక్కడ లొకేట్ చేసేసాం కదా. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు హియర్ డిక్లరేషన్. సో డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షనల్ array, how we will do, we will see. Okay, so to declare an array in C language, so we have to know what is the syntax. Syntax, if you see, first you go with the data type, next array name and array size. Okay,
So here the type variable name we simply take in terms of size. Okay, so type is a data type, and here this type variable and also name of the array. Okay, so type అనేది ఇది data type of all elements. So ఒకే type ఉండాలి కాబట్టి either it will go for integer or it will go for float. Okay, so now this size is nothing but, so the variable here if you take the variable name ఏదైతే దానికి మనం ఐడెంటిఫైయర్ తీసుకుంటాం. ఐడెంటిఫైయర్ int అనుకోండి %d, f అనుకోండి, float అనుకోండి %f, అలా ఐడెంటిఫైయర్స్ మనం తీసుకుంటాం. Okay, so if you see the variable as a name is nothing but an identifier, and come to the size. Size is nothing but the maximum number of elements that can be stored. So the maximum number of elements that can be stored is nothing but it is a array size. Okay, if you take example here, here data type is a float, array name is an average, and here the array size is 50. Okay, so from this we can say array అనేది ఏ type, float type, and name of the array ఏంటి, average, and ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, it contains 50 elements only. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ కి మనం ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇవ్వాలంటే 0 తో స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి 0 to 49 అనేది మనం we can represent as an index number, and we can also say elements అనేది 0 to 49 అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో నా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 1D arrayకి, సో int ar10 అంటే ఏంటి, int is a data type, ar is a name of the array, 10 is the size of the array. So if you observe this picture you can understand here. So here, so ar is the name of the array, so here 0 is the location for the first element and 1 is the location for the second element, alage 2 is the location for the third element, and 3 is ar3 is the location for the fourth element, and ar4 is the location for fifth element. So similarly this is the location for sixth element, this is the location for seventh element, and this is the location for eighth element, and this is the location for ninth element, and this is the location for 10th element. Okay, because size here they have given us 10 elements. 10 elements ఉన్నట్లు here it is representing this syntax. Now here in this if you observe here, int is nothing but it is a data type. I said ar is nothing but it is a name of the array. Ar is representing the name of the array, 10 is representing the size of the array. Okay, so array name is ar can only contains 10 elements of int type. Okay, so if you take an index of an array, you know that it will starts from 0, and ikkada manaku size 10 kabatti size -1, 10 minus 1. Got it? So first element array will be started at ar0 address, and the latest, the last one will be occupied ar9. Got it? So that is called, here you can simply say that is ar9. Here I have given that is ar9. This is ar9. Okay, so the figure you can explain like this. Now come to the initialization of 1D array. So if you see the initialization of the element of an array, that can be done in same way as the ordinary variable that are done when they are declared. So array ni ela mana chupincham indako ordinary variable declaration. Similarly one dimensional array kuda మనం అలాగే declare చేస్తాం చూడండి. So here type data type, array name and size, and here it is giving the list of the values. Okay, so list of the values means here just take an example, data type is an integer, array name is a number, and size is here we are having only 3 elements. We are having 3 elements. So here the 3 elements, this is the first element, this is the second element, this is the third element. Got it? So if the number of values in the list is less than the number of elements, then only that elements will be
initialized. Okay, so the remaining elements will set to 0 automatically. అర్థమవుతుందా? సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. సో ఎగ్జాంపుల్ if you take float is a data type, total is an array name, and here it is nothing but it is a size of the array. So how many elements the array should have? The array should have 5 elements, but the thing is the array is having only here 3 elements. Only 3 elements. This is 1, this is 2, this is 3. Got it? So whenever if the case is like this, so here as it should have 5 elements, but it is only having 3 elements. So if this is the case, so automatically the remaining elements will set to 0 automatically. So here 3 is the location, and here 4th location you will get 0 element, and in 5th location also you will get 0 element, and after that only you have to close the brackets and end the statement with semicolon. Got it? So now in some cases the size sometimes it is showing empty. Okay, size అనేది మనకి ఎంటీగా ఎలా కనపడింది అనుకోండి. In such cases ఏం చేస్తామంటే compiler allocates enough space for all initialized elements. So compiler ఏం చేస్తుంది? It will allocate simply that space for all initialized elements. So it will go for initializing elements. Elements ఎన్ని ఉన్నాయో ఫస్ట్ కంపైలర్ చెక్ చేసుకుంటుంది. సో హియర్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3 and 4 elements ఉన్నాయి కదా. ఈ 4 elements ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా హియర్ ద కంపైలర్ allocates enough space after going through all these initialized elements. So 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా స్పేస్ 4 ఎలిమెంట్స్ కి ఇవ్వాలి అని కంపైలర్ will decide. So that is nothing but here initialization of the array in few cases. And come to the example, if you see how we can have initialization of an array by using the index for each element. Okay, so we can initialize each element of the array using only the index number. So if you consider this example here the first element is 80, second element is 60, third element is 70, and fourth element is 85, and fifth element is 75. Okay, so now initializing, we have to initialize here, and here this is marks is nothing but array name, 0 is nothing but next number, that is the location of this element. Okay, as I said index number అనేది 0 తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పాను కాబట్టి now 0 location is to store 80 element in the array name, and this is the first 1th location where we can see 60th element and which one can store here in the array name. Alage here in the third place we can see 70, and that is located at the second index number and is stored here at the array name. Okay, and 4th plus 85 element we can locate going through marks 3, and 75 is the 5th element we can locate going through marks 4. And that simply we have taken here the initialization and the location of all the elements. Okay, so next if you move on to here the next slide, if you go on to the next slide here you can see an example program. So if whenever they have asked one example program, so first go with the header file of the C program and start the main function of the C program with int main, and for the and now the execution part will start with curly brackets. Now here write the syntax int marks is the array name, int is a data type, and here is the elements. Okay, how many elements that array should have? The array should have 5 elements here. So now declaration completed. Come to the initialization here. Take the array name
and index number 0, and this locate the element 80. Okay, so here if you see this say previous example, for that same example only I am going to write the C program here, and this is array name, and here the index number 1 will locate 60th element. So like this, array name, index number, and 70th element. Array name, index number 3, and here this is an element we can locate. Similarly, here array name, and here is nothing but it is the 4th index number where we can locate 75. Okay, so now here if we go for the condition here, go to the for loop where we can have 3 actions at a time: initialization, condition testing, increment. Got it? So now taking the curly bracket here, so what is the int I? I అనేది 0 and also I అనేది 5 కంటే తక్కువ ఉండాలి. Okay, then only we'll get an increment. Okay, so 0 to 5 మధ్యలో I ఉంటే, so automatically it will get incremented. Thereby we can print the integer line by line, and that is nothing but array name లో ఉన్న ఇండెక్స్ నెంబర్. array name లో ఉన్న ఇండెక్స్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది 0 to 5 ఉందంటే 0 to 4 అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 0 to, so here how many elements that we are having? We are having 5 elements. So automatic గా index number 5 elements ఉంటాయి. index numbers అన్ని ఉంటాయి. 0 to 4 we can have 0 to 4 index number. So that is the reason 0 to 4 ఉండాలి. ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇండెక్స్ అయిపోతే మనం ఈ లూప్ లో నుంచి we will exit, బయటకు వచ్చేస్తాం. Okay, so thereby simply list out this line by line, that is called the index numbers. And next finally we go to the end of the loop and make sure that the program execution successfully, giving the statement return 0 ends with semicolon and close the bracket. So once if you compile with no errors and run this program, automatically you will get this output of the 5 elements. Of the 5 elements you will get like this. So that's all. Thank you.